Hi everyone, welcome to Benittas Foodbook. இந்த வீடியோல பிரெட்ல மினி பீஸா செய்ய போறோம். அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் வீட் பிரெட் எடுத்திருக்கிறேன். அதனோட சைடு எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இல்லைன்னா சர்க்கிள் ஷேப்ல கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: டொமேட்டோ சாஸ், மொசரல்லா சீஸ், வெங்காயம் சின்னதா கட் செய்தது, தக்காளி சின்னதா கட் செய்தது, கேரட், லெட்டுசி அல்லது கேப்சிகம் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பிரெட்ல டொமேட்டோ சாஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேல கொஞ்சம் வெங்காயம், கொஞ்சம் தக்காளி, கேரட், லெட்டுசி, மொசரல்லா சீஸ், இதெல்லாம் வச்சிட்டு அவன்ல வச்சு சூடாக்கி எடுத்துக்கோங்க. மினி பீஸா ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பெனிட்டாஸ் ஃபுட்புக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.